Now for our lesson 3, I will discuss about cost estimating and present economy studies. So we have the following intended learning outcome. Identify the effect of cost for decision making and solve problems involving present economic studies. So first we have cost estimating. So it is the process by which the present and future cost consequences of engineering designs are forecast. So, 'di ba kapag sa mga engineering project, so nagkakaroon tayo ng mga projection kung ilan yung magiging total expenses natin. So, ano nga ba yung purpose ng cost estimating? So, first, we have providing information used in setting a selling price for quoting, bidding, or evaluating contracts. So, di ba, alam naman natin sa isang project, government project, nagkakaroon tayo ng bidding. So, kung sino yung magkaroon ng lowest bid, siya yung mananalo. Pero, hindi lang yung yung sasabihin nating lowest, kundi yung estimated na cost nung total project, let's say na determine natin na 1 million and then may mga bidder na nagbid pa ng mas mababa, siguro mga 800,000. So, impossible na siya. May error na dun sa estimate na yun. So, kailangan mas matumbasan nila yun, yung rough estimate nung engineer na gumawa nun. So, pangalawa, determining whether a proposed product can be made and distributed at a profit. So, syempre, kailangan natin, diba, malaman yung standard cost ng isang produkto in order that malaman natin yung selling price. Magkaroon tayo ng profit. And then, pangatlo, evaluating how much capital can be justified for process changes or improvements. So, kasi kailangan, 'di ba, na halimbawa yung sa isang manufacturing company, yung produkto nila na let's say 1 kilogram yung per pack nila. So, naisip nilang baguhin na lang 'yun na wherein mas mababa, mas mga tingi-tingi, kumbaga halimbawa tigwa 100 grams kasi mas afford siya nung karamihan. So, yun, didetermine natin kung ilan yung changes dun sa process, then kung magkano yung mga improvement na kailangan. So, last, we have establishing benchmarks for productivity improvement programs. So, 'di ba yung benchmark is yung mga steps, yung in the past na nalaman mo kung ilan yung itong process na to, ganito yung nagastos namin. So, may record ka na, may basehan ka na for future improvement. So, now we have two types of cost estimating. So, una, yung top-down. So, it uses historical data from similar engineering projects to estimate the costs, revenues, and other data for the current project. So, halimbawa, sabihin natin na last year, meron kang project, 2-story residential building, sabihin natin gumastos ka ng 2 million. So, rough estimate mo na meron ka na naman ngayon, after 1 year lang, meron ka ulit project, 2-story residential building. So, pwedeng i-estimate mo kung ilan yung naging inflation sa presyo ng materyales, and then yung scope of work kung mas malaki na yung area, 'di ba? So, using top down, ginagamit mo yung records in the past. So, kapag bottom up naman, more detailed method siya. So, it attempts to break down a project into small manageable units and to estimate their economic consequences. So, from the very specific scope of work,
inaalam mo kung ilan yung gastos. So, let's say, yung example kanina na pagtayo ng two-story residential building. Let's say, yung excavation, magkano yung magagastos, yung footing, yung foundation, So, sa kada specific work, dinidetermine mo kung ilan yung magagastos. So, ganun. Napaka-detail sa bottom up. So, we have here an example. Kung ilan yung gagastusin ng isang estudyante para makagraduate, ng isang course. So, halimbawa daw, ito, using top-down approach. So, let's say, dun sa first year mo, sa pagstay, sa isang school, let's say, last year, ang tuition fee is 15,750. So, nung mag-start ka na after 1 year, ina-anticipate natin na mag-i-increase yung tuition fee at the rate of 6% per year. So, now, galing sa 15,750, ita-times natin siya sa 1.06. So, and then yung other expenses mo, so ito daw yun, sa buong taon ng first year mo, ang magagastos is 21,695. So, ganun din naman sa second year. Yung past data natin, halimbawa, i-increase ulit siya ng 1.06. So, therefore, ito yung tuition fee. Pag second year, then, ito na yung gastos mo. So, sa kabuuan, ganun, So, proceed naman tayo using bottom-up approach. So, kay bottom-up naman, ito na yung more detail, diba? Kinategorize niya, ilan ba yung sa tuition, ano yung composed ng tuition and fees. So, may membership, medical, and lab fees. So, sa book and supplies, and then living expenses, and transportation. So, napaka-detail niya, So, next, now we have the present economy studies. So, when alternatives for accomplishing a specific task are being compared over 1 year or less, and the influence of time on money can be ignored, engineering economic analysis are referred to as present economy studies. So, kasi 'di ba kapag magko-compare na tayo ng alternatives, nine-neglect natin yung, or ibig sabihin, kino-consider natin na hindi makakaapekto yung worth ng money mo in the future, or basta hindi natin i-consider yung depreciation or interest, So, ang gagamitin natin dun is sa present economy. So, kailan ba ina-apply? Anong mga situation ina-apply si present economy study? So, una, sa selection of materials. So, let's say, may dalawa kang alternative na magbibigay ng same end result dun sa project mo. Ang kailangan mo nalang ikumpara sa kanila is which material yung magbibigay ng or magkakaroon ng mas mababang cost for their processing, So, number 2, selection of method to be used. So, halimbawa, maghuhukay ka ng kanal, alin ba yung more economical, si manual labor ba o si machine? Magre-rent ka ng machine or bibili. So, number 3, selection of design. So, depende kung anong design yung yung mga alternative na i-consider. So, number 4, selection of site location for a project. So, kung alin yung mas magkakaroon ng less cost, And then, number 5, comparison of proficiency among workers. So, halimbawa, meron kang skilled worker and unskilled worker. So, 'di ba, imbes na mag-hire ka ng dalawang skilled worker, let's say, i-compare mo kung mag-hire ka lang ng isang skilled worker and then yung the rest unskilled na. So, kukompute mo dun, kukompare mo kung ilan yung magiging
less yung gagastusin. So, sa number 6, number 6, economy of tool and equipment maintenance. So, sa paggamit ng mga equipment, 'di ba, halimbawa sa mga materials na matatalas na kailangan ng maintenance na lagi dapat hasa siya para maging efficient. So, number 7, economy of number of workers. So, let's say, dito naman kasi ang pinag-uusapan is, halimbawa, yung duration ng isang project, aalamin mo yung more economical numbers ng workers, para matapos agad yung project. Kasi, let's say, hindi mo matapos within a time, magde-decide ka kung magdadagdag ka ng tao or magbabayad ka na lang nung liquidated damage. So, now we have an example here. So, ito yung example siya ng selection of materials. So, meron tayong dalawang klase dito ng material. Yung aluminum and steel. So, there is an order for 8,000 units. So, ang kailangan nating gawin is 8,000 units. So, yung cost ng steel per kilogram is 3.8. And then, yung aluminum cost naman is 8.7 kada unit. Kada kilogram. So, kapag steel daw yung gagamitin, sa isang unit, ang magagamit mong steel is 110 grams. So, sa aluminum naman, 30 grams lang. So, kapag naman daw steel, ang ginamit, so, 50 units yung kayang ma-produce kada oras. So, while for aluminum, 80 units per hour yung kaya i-produce. Pero, with the aid of a tool naman na nagkakahalaga ng 640 pesos and useless na daw siya after 8,000 units are finished. So, the cost of the machine and operator is 10.8 per hour. Itong 10.8 per hour, pareho ito gagamitin sa steel and aluminum. So, if all other costs are identical, determine which material will be more economical. So, ito yung table natin. Ang gagawin muna natin, identify natin kung ilan yung magiging cost per item, per unit. So, we have for the material cost, 'di ba, sa isang unit, 110 grams ng steel ang magagamit. So, yung grams, kinonvert lang into kilogram. So, yung cost niya, i-multiply lang natin dun sa presyo ng steel per kilogram na 3.8. So, we have 0.418. So, ganoon din naman sa aluminum. 30 grams, kinonvert sa kilogram. Then, yung presyo per kilogram? 8.7. So, we have 0.261. So, for the labor and machine, dito yun manggagaling, 'di ba? 10.8 pesos per hour yung sa labor and machine. So, we have per hour. In terms din siya ng per hour, kasi, 'di ba, ang mga units na binanggit dito is na pinoproduce per hour. So, naka per hour din siya. So, 0.216 kay steel, and then same lang. Wait lang, hindi pala same. Nagkaiba sila kasi nga magkaiba sila ng number of units na produce per hour. So, kay steel, ang kaya niya is 50 units kada oras. Kaya, divide 50 siya kasi, 'di ba, per unit yung usapan natin. And then, 10.8 per hour, edi 80 units siya sa aluminum. Kaya, 0.135. So, pagdating dun sa tool, 'di ba, si aluminum lang yung may additional tool na 640 ang halaga, and then dinivide natin siya sa 8,000. Bakit? Kasi, 'di ba, it will be useless after the 8,000 units are finished. So, the per unit 0.08 yung halaga niya. So, cost per piece, paano ma-determine si cost per piece?
summation lang nung individual cost. Ito na siya. And then, katulad kay aluminum, ito na. So, for the total cost ng 8,000 units, so multiply lang. So, that is 5,072 for steel and 3,808 for aluminum. So, cheaper si aluminum. So, ito yung pipiliin nating alternative. So, next we have selection naman sa proficiency of workers. So, sa A, so punta tayo sa problem na to. Two workers, A and B, produce the same product on identical machine. So, si worker A, ang sweldo niya is 25 pesos per hour and kaya niyang mag-produce ng 100 units per hour. Pagdating naman kay B, kaya niyang mag-produce ng 120 units per hour. And the machine rate or cost of operation of the machines used by them is 100 pesos per hour. So, pareho lang sila ng cost of operation for the machines. So, letter A, determine the cost per piece of work for worker A. So, ilan ba yung inaabot na cost per piece ng kay worker A. So, paano ba yun? So, ito siya, 25 pesos plus 100. Kasi, diba, 25 yung sweldo niya per hour, tapos 100 pesos yung halaga ng cost of operation ng machine kada oras din. So, sa kada oras, ilan yung units na kaya niyang i-produce? 100. So, therefore, we have 1.25 pesos per unit. So, pagdating naman dun sa tanong sa letter B, determine the hourly wage of worker B in order that his cost per piece will equal that of A. So, para maging pareho yung kumbaga yung magiging gastos dun sa worker A per unit and kay worker B per unit. So, ang gagawin natin, same lang nung formula dito or same ng operation dito kay A. So, diba, yung kung ilan yung sahod niya per hour, i-plus natin yung gastos dun sa operation ng machine, then ilan yung units niya per hour. So, para maging same daw yung cost per unit, di ibig sabihin, i-equate lang natin to kay 1.25. Therefore, ang sahod ni worker B is 50 pesos. So, imagine, diba, doble yung sahod niya kay worker A. So, kasi nga naman, mas efficient, diba? 120 yung kaya niyang ma-produce compared kay A na 100 lang ang kayang i-produce per hour. So, entitled siya na mas mataas yung sahod niya kasi nga mas efficient naman siya. So, next example. So, we have naman dito yung selection of number of workers. So, let's say daw meron tayong contractor, meron siyang project na dapat ay makompleto within 100 days. Pero, sa ngayon, meron lang siyang 80 men and sa estimate niya, aabutin ng 130 days para matapos yung project. So, diba, dun sa 80 men na yun, 15 tao daw ay 120 pesos ang bayad per day and then 25 katao naman na 180 pesos a day and then 5 tao at 250 pesos a day. Siguro yung 5 tao yung foreman, tas itong 25 is yung mga skilled worker, tas ito naman yung unskilled. So, for each day beyond the original 100 days, the contractor has to pay 500 pesos liquidated damage. So, kapag sumobra siya dun sa 100 day, yung per day na sobra niya, magbabayad siya ng 500 pesos.
So, in question A, how many more men should the contractor add so that he can complete the work on time? So, ang gagawin lang natin dito is man days. Ibig sabihin, man times days. So, di ba yung 80 men, kaya niyang matapos within 130 days. So, anong gagawin naman natin dito sa kabila? Dapat sa 100 days, matapos yun ng n plus 80 men. So, perform nyo lang yung mathematical operation. So, we have n is equal to 24 men. Yung kailangan na additional workers para matapos yung job within 100 days. So, next question. If of the additional men, 2 are paid at 180 pesos a day and the rest at 120 pesos a day, would the contractor save or loss? Kasi 'di ba may na-conclude natin na kailangan mag-hire ng 24 additional men. So kung dalawa daw doon ay babayaran ng 180 and then 'di ba yung 22 doon is babayaran ng 120, ano ba yung magiging decision ng contractor? Kapag ba pinanatili niya yung 80 men, mas makakatipid ba siya o mas makakatipid siya kapag nag-hire ng additional men? Kasi makakasave siya ng liquidated damage. Compare dito kay 80 men, hindi nga siya magpapasahod ng additional men, pero magbabayad naman siya ng liquidated damage. So, ito yung computation sa dalawang situation. So, dito sa situation 1, papanatilihin lang niya yung 80 men. So, hindi siya mag-hire ng additional men, pero magbabayad siya ng liquidated damage. So, now we have, diba, sa given, meron tayong 50 tao na magtatrabaho ng 130 days, and then yung wage nila is 120. So, same lang dito from the given. And then, ilan yung liquidated damage? 30 days. Kasi diba 100 days yung usapan. Sumobra siya ng 30 days. So, times 500, 15,000. So, total expenses is 1,542,500. So, pagdating naman dito, sa second alternative natin, let's say, nag-hire tayo ng additional 24 men. So, ito na yung equation. Yung computation. So, dito, naging 72 na. Bakit? Kasi, di ba may additional 22 workers tayo na babayaran ng 120 pesos per day. Asan yung dalawa? Ang rate naman nila is dito sa 180 pesos per day. So, from 25, naging 27 na ito. So, ganun lang din yung computation ng wages. So, bali, ang total expenses lang niya is 1,475,000. So, therefore, anong mangyayari? Kapag in-implement niya yung additional, pag nag-hire siya ng additional men, mas makakasave siya ng 67,500 pesos. Therefore, ang decision ng contractor, mag-hire na lang ng additional kaysa magbayad ng liquidated damage. So, that's all. So, thank you.